History of computing. පරිගණකයේ අතීත කතාව. අපි මේකේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ කතාව පොඩ්ඩක් ලස්සනට. පරිගණක කතාව පටන් ගන්න මෙන්න මේ උපකරණය. ඕගොල්ලෝ මේක දන්නවා. මේ තමයි අපි දකින abacus කියන උපකරණය. මේකට සමහරට කියනවා ගණක රාමුව කියලා. This is the first device used by humans to make the calculations. මේක තමයි මිනිස්සු ලෝකයේ මුලින්ම පාවිච්චි කරේ ගණන් හදන්න. මුලින්ම මිනිස්සු අතින් ගණන් හැදුවා. ඇඟිලි පාවිච්චි කළා 1 2 3 4 5 කියලා. At the beginning people used their fingers to make the calculations. When the society became little bit of complex, සමාජයේ යම් මට්ටමකට පොඩ සංකීර්ණ වෙද්දී they can't do the calculation with the hands. Then they try to use some different techniques to make the calculation. සමහරට ගල් එකතු කරලා stones, සමහරට කෝටු කෑලි එකතු කරලා ගණන් හදුවා. But then they identified that they need some kind of a systematic way to make the calculation. ඒකට තේරුම් ගියා යම් ආකාරයකට විධිමත් ආකාරයෙන් ගණන් හදන්න අවශ්‍යයි කියලා. එසේ ඒගොල්ලෝ විවිධාකාරයේ උපකරණ හදන්න පටන් ගත්තා. විවිධාකාරයෙන් උපකරණ හදන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා එතනදී ඒගොල්ලෝ හදාගත්ත මෙන්න මේ උපකරණ abacus. මේකේ විවිධාකාරයේ හැඩරුව තියෙනවා. විවිධාකාර හැඩරුව තියෙනවා. මේ දාක් මුලක දාගන්න. පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමු. අර abacus ඉස්සරහින් නේද? මිනිසා ගණිත කර්ම සිදු කිරීම සඳහා භාවිත කරන ලද මුල්ම යන්ත්‍රය වන්නේ abacusයයි. මනස දාගන්න ගණක රාමුවයි කියලා. abacusයයි ගණක රාමුවයි. We read in English. Abacus was the first device. Abacus was the first device used by human. Abacus was the first device used by humans to make calculations. Right. මම පුංචි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් කොහොමද abacus එක පාවිච්චි ගණන් හදන්නේ කියලා. බලන්නකො මේක ටිකක්. Here's the amazing abacus, the original retro calculator. This is the Chinese version with 2 beads in the upper deck and 5 beads below. The Chinese abacus has been in use for over 800 years. Amazing. And the abacus go back far further than that. The Romans used a version, and the roots go back even to the clever Mesopotamians. Amazingly, the abacus is still widely used today throughout Africa, the Middle East, and Asia. Why? Because the abacus is surprisingly powerful and intuitively easy to use. Now, this is the Japanese version called the Soroban. It has heavenly beads in the upper deck and earthly beads in the lower deck. The heavenly beads are worth 5, and the earthly beads are worth 1. Now, we only count
beads when they are in the middle position of the abacus. And the abacus is read in exactly the same way you read a modern digital calculator, from left to right and with one column per unit. You'll see that in just a second. I'm going to enter the number 1,234 euros and 56 cents. So we're going to do 1,234 euros and 56 cents. Here is a little visual aid. So now let's add a number to that. I am going to add 1,111 euros and 11 cents. So I'm just going to add 1 all the way across the board. Now we're going to have only one little tricky operation, and you'll see how that works in just a second. Okay, here we go. I'm going to add 1,111. Oh, now we've got the tough part. I've already got 4 beads up here, but I need to add 1. So I'm going to subtract 4 and add 5. That's the 11. And now we're going to do the 11 cents. So add 1 and add 1. And so what's our result? It is 2,345 euros, 67 cents. Now let's just quickly add another number. We're going to add 7,654 euros and 32 cents. So I'm going to add 7. I'm going to add 6, 5, 4, 3, and 2. Now we have 9,999 euros and 99 cents. What do you think we're going to do next? We're going to add 1 to that. And now we're going to... පේනවනේ. එතකොට පේනවා දැන් abacus එක ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය ඔය ටික ඇති. අපි පොඩ්ඩක් වෙන්නේ වීඩියෝ එකක් තමන්ට බලා ගන්න. ඉතින් මෙයාගේ වීඩියෝ ගොඩාක් YouTube එකේ තියෙනවා. But the problem is how to get the good ones, correct ones, right ones. It is very much difficult. YouTube have all these videos, but finding a good one, right one is much more difficult. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩාක් YouTube එකේ තියෙනවා. හැබැයි හොඳ එක, නිවැරදි එක තෝරා ගැනීම ටිකක් කරදරයි. ටිකක් අමාරුයි. මම හැම එකේම වීඩියෝ බලලා ඔන්න හොඳ ඒවා පෙන්නනවා. මේ උපකරණ වැඩ කරනවා. මොකද අපි දැකලා නැහැ නේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක විශ්වාස කරනවා චීනේ බිහි වුණේ කියලා. abacus එක ගණනාවේ චීනේ බිහි වුණේ කියලා විශ්වාස කරනවා. තාමත් සමහර තැන්වල විශේෂයෙන්ම යුරෝපයේ සමහර තැන්වල චීනේ සමහර තැන්වල මේ abacus එක ගණන් හදන්න පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන වර්තමාන පරිගණකය නිර්මාණය කරන්න මූලික අදහස ආවෙත් මේ abacus එකෙන් කියන්නේ. So abacus, we believe that it is devised in China. So still people are using, especially some of the European countries and some of the Chinese parts in the country, they use abacus to make calculations. Anyway, this is the first device used by human to make calculation. We believe that this is the things given idea to develop the computers. මේක තමයි පරිගණක හදන්න අදහසක් දුන්නේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි ඉස්සරහට යමු. පුද්ගලයෙක් ගැන ඉගෙන ගන්න නේද? පුද්ගලයෙක් ගැන මේ ඉන්නේ. ජෝන් නේපියර්. මෙයා ස්කොට්ලන්ත ගණිතඥයෙක්. He's a Scotland mathematician. එයා හොයාගන්න පුංචි සංකල්පයක්. එයා හොයාගන්නවා විශේෂ සංකල්පයක්. ඒ තමයි ලඝු ගණක සිද්ධාන්තය. He invented the logarithm concepts. He introduced the logarithm concepts to the world. ලඝු ගණකේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ලඝු ගණක සිද්ධාන්තය පාවිච්චි කරනවා විශේෂ ගණිත කර්මයකට. ඒ තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපිට වඩා ලේසි වැඩි කරන එකද එකතු කරන එකද? මට කියන කවුරු හරි පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි වඩා ලේසි වැඩි කිරීමද එකතු කිරීමද? වඩා ලේසි එකතු කිරීම. ඒක අපි ලොකු සංඛ්‍යාවක් වැඩි කරන්න ඕන නම් එකතු කරලා කරන්න පුළුවන් ඒ වැඩි පහසුයිනේ. ලඝු ගණක සිද්ධාන්තය කරන්නේ මොකද්ද? සියලුම වැඩි කිරීම එකතු කිරීම හරහා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සියලුම බෙදීම් අඩු කිරීම හරහා කරන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයගොල්ලෝ මේනොට ලඝු ගණක සිද්ධාන්තය පටන් අරන් ඇති, සාකච්ඡා කරලා ඇති. You can see that using the logarithm concepts, you can easily do all the multiplications through addition, all the divisions through subtraction. You can do that. So then it is easy to perform. So මේක වඩා ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ ලඝු ගණක පාවිච්චි කරලා අපිට ලඝු ගණක අගයන්න ඕනේ. මේ ජෝන් නේපියර් මොකද කරේ? මෙයා මේ අගයන් ටික සටහන් කරා ඇද්දලා තීරුවල. මේ කතා කරන්නේ 1500 ගණන් වල. මෙයා බිහි වෙන්නේ 1550 කාලේ. මෙයා බිහි වෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ කාලේ තමයි හඳුනන්නේ. ඒතර ඒ කාලේ ඇද්දලා තීරු කියන්නේ ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. Ivory strips are not much problem at that time
in 1500 years. Okay, it is not that difficult to get in the ivories. තොර ඇද්දල කියන එක මේ දැන් වගේනේ ලොකු ගැටලුවක්. එයා මොකද කරේ? ඇද්දල තීරුවල මේ අගයන් ටික කෙටුවා. කොටලා හැදුවා. මෙන්න මේ අපි හඳුන්වනවා නේපියර්ස් බෝන් කියලා. මෙන්න මොකද්ද? නේපියර්ස් බෝන්. ලියන්න එපා නේපියර්ගේ යටකටු කියලා. නේද? නවදුර නේපියර්ස් බෝන් කියලා that's the name they given. නේපියර්ස් අපි ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන් මොකටද කියන්න බෑ. නේද? නේපියර්ගේ යටකට්ට කියලා. එහෙම කියන්න එපා. අපි ලියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනවා නේපියර්ස් බෝන් කියලාම ලියනවා. හරි? ඉතින් අපි මේ කතා කරන මේ ලග්ගණක සිද්ධාන්තය පස්සේ කාලේ පාවිච්චි කරනවා පරිගණක නිර්මාණය කරද්දී. මොකද පරිගණකය කම්පියුටර් පරිගණකය කියන්නේ මොකද්ද? ගණන් හදන යන්ත්‍රය. ගණක යන්ත්‍රය. පරිගණකය ගණන් හදන යන්ත්‍රය. කම්පියුටර් the device which perform calculation කියන උපකරණ තමයි කම්පියුටර් කියලා කියන්නේ. පස්සේ කාලේ කම්පියුටර් නිර්මාණය කරද්දී මෙන්න මේ කතා කරන මේ ජෝන් නීපියර්ගේ ලග්ගණක සිද්ධාන්තය ගොඩක් උදව් කරා. ඒක නිසා අපි මේ ජෝන් නීපියර් දාගන්නවා අපේ මේ පරිගණක අතීතයේ එක වැදගත් පුද්ගලයෙක් වශයෙන්. When you look at the design of the computers, it used the logarithm concepts. So design the computers, it used the logarithm concepts. Then we decided to take John Napier as a key person in the computing history. That's why we are taking him also in the list here. ඒක නිසා තමයි අපි පුද්ගලයාව මෙතනට දාගන්නේ. නපුන් සටහන ලියාගමු පේනම් නෝට් එකේ ඉඳ තියලා තියෙනවා. පුංචි නෝට් එකක් ලොකු ඒවා ලියන්නේ නැහැ. පුංචි ලියන්නේ. මම මෙතන ව්‍යාකරණ ගැන වැඩි හිතන්නෙත් නැහැ. හරි? මොකද ෂෝට් නෝට් එකක් තමයි ලියන්නේ. ලඝුගණක සිද්ධාන්තය ලොවට හඳුන්වා දෙන ලද. ලඝුගණක සිද්ධාන්තය ලොවට හඳුන්වා දෙන ලද. Introduce the logarithm concept. අකුරු පුතේ බලලා ලියා ගන්න හරියට logarithm LOGARITHM. Introduce the logarithm concepts to the world. Introduce the logarithm concept to the world. තව වාක්‍යයක් ලියාගමු. ඇද්දල තීරුවල ලඝුගණක අගය සටහන් කරමින් Napier's bone නිර්මාණය කරන ලද. We write in English. Created the Napier's bone. Created the Napier's bone by marking the logarithmic 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 values on ivory strips.
අපි බලමු වීඩියෝ එකක් මේ ජෝන් නේපියර්ගේ මේ නේපියර්ස් බෝන් වල බලවනේ. Here's our base piece, with these two wooden pieces fixed to the backing. The vertical piece is numbered 2 through 0. On the right are free bones, which are unattached and able to swap and flip. Say you want to do 485 times 3. On the 3 row, the number on the very right is the 1th digit of the result. The next two numbers are together inside of a parallelogram. Added together, they form the 10th digit. The sum of the next two numbers, also in a parallelogram, forms the 100th digit, and the last number is the 1000th digit. Reading from left to right, the result of 485 times 3 equals 1,455. You can multiply 3-digit, 2-digit, or 4-digit numbers, and the free bones can be interchanged in any fashion. The blank bar next to the 0 along the bottom indicates that all numbers times 0 equals 0. If the numbers inside a parallelogram add up to more than 10, you carry the 1 over to the next highest parallelogram and leave the 1's digit. For example, in 4,875 times 7, the 1's digit is 5, the 10's digit is 2, and the 100's digit is 1. පේනවනේ ඔය 1500 ගණන්වල 1600 ගණන්වල ගණන් හදපු විදිය මේ කතා කරපු නේපියර්ස් බෝන් පාවිච්චි කරලා අපි ඉස්සරහට යනවා. දැන් නේපියර්ස් බෝන් එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද ගැටලුව? මේවා ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් ලොකුයි, ටිකක් බරයි. මේවා එහෙම ගෙනියන්න ගියාම සමහරට කරදරයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැක්කම ටිකක් ලොකු ඒවානේ. මේවා එහෙම ගෙනියනවා කියන්නේ ටිකක් කරදර වැඩක්, අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා නිර්මාණය වෙනවා තව උපකරණයක්. ඒ තමයි සර්පණ රූල නැත්නම් සර්පණ කෝදුව කියනවා. ස්ලයිඩ් රූල් නැත්නම් රූලර් කියලා කියනවා. සමහර කටි R අකුර ලියන්නේ නැහැ. මම R අකුර ලියනවා. Some people don't write the letter R, say rule, but I say ruler may be more accurate than I write the ruler. So if you look at the Napier's bone, they may be difficult to handle because they are a little bit bigger, they may be a little bit heavier. So carrying here and there may be tough, difficult to handle. So what happened? They developed the next one. It is called the slide ruler. That was developed in England, UK, around 1632. But there is no specific person name who designed and developed the slide ruler. මේ සර්පණ කෝදුව කියන එක 1932 දී විතර එංගලන්තයේ නිර්මාණය. අපි එංගලන්තය කියලා කියන්නේ යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් කියලා. ඒක නිර්මාණයලා තියෙන්නේ. මේකේ නිර්මාණක පුද්ගලයන් විශේෂයෙන් කියවෙන්නේ නැහැ. සමහර තැන්වල නම් කියවෙනවා. නමුත් පැහැදිලිව පුද්ගලයන් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. ඒත් මේක හදන්නේ අර ලග්නක සිද්ධාන්තම් පාවිච්චිලා වඩාත් පාසුවෙන් ගණ්ඩකර්ම කරගන්න. මොකද අර නේපියර්ස් බෝන් කියනවා හසුරුවන්න අමාරුයි, ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් ලොකුයි, බරෙන් ටිකක් වැඩි. ඒ නිසා එහෙම ගෙනියන්න ටිකක් අමාරුයි, කරදරයි. අපි පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමු මේ ගැන. ජෝන් නේපියර්ගේ ලග්නක සිද්ධාන්ත භාවිත කරමින් ජෝන් නේපියර්ගේ ලග්නක සිද්ධාන්ත භාවිත කරමින් ගණිත කර්ම තවත් පහසුවෙන් සිදු කර ගැනීමට හැකිවන ආකාරයෙන් සර්පණ රූල හෝ කෝදුව වරහත් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ගන්න ස්ලයිඩ් රූලර් කියලා මම ලියන්නේ රූලර් සමහරවිට රූල් කියලා කියනවා රූල් කිව්වත් කමක් නැහැ ස්ලයිඩ් රූල් 1632 දී පමණ එංගලන්තයේදී නිර්මාණය විය. වර්ෂ මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ.
ඕගොල්ලන්ගෙන් වර්ෂ ගැන ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වර්ෂ ගැන මතක තියාගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි මම සටහන සම්පූර්ණ වෙන්න වර්ෂ ටික දෙනවා. Remember that you do not remember the years here. I am giving years to show you the chronological order. It is just for completing the notes, but you are not required to remember the years here. When did this invented? No need to know. Only thing, the person and the invention. සොයා ගැනීමයි පුද්ගලයයි විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. කාලය වර්ෂය වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඉගෙන ගන්නේ ඉතිහාසය පාඩමක් නෙමෙයි. It is not a history lesson, but you know the order. පිළිවෙල වල නිසා මම ඒ වර්ෂ ටික දැන් මේක වර්ෂ මතක තබා ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නැත්නම් ළමයි මේකත් මතක තියාගන්නනේ. ඒක මතක තියාගන්න ඕන කම නැහැ. We read in English. Slide ruler was developed around 1632 in England to perform calculations easily by using the logarithm concept of John Napier. Logarithm concept of John Napier. අපි ඉතින් බලමු මේක වැඩ කරන විදිය නේද? හොඳයි මේක බලන එක නේද? අපි දැන් දැක්කා ඇබකසේ වැඩ කරන විදිය. අපි දැක්කා Napier's bone ක්‍රියාත්මක විදිය. So now we will look at how the slide ruler can be used to make the calculations. මේවා ටිකක් බලලා තියාගන්න. මොකද අපි මේක නිකම්ම කිව්වට මේක වැඩ කරන දැක්කම තමයි තේරෙන්නේ. නේද? You learn lot of things by practicing them. තමන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නේ ඒවා පුරුදු වුණු වෙලා. අපිට පුළුවන් නම් ඇත්තෙන්ම මේ රූලක් පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්න අපිට වැඩි ගොඩක් හොඳට කරන්න පුළුවන්. මම දැන් පෙන්නනම් පුංචි වීඩියෝ එකක්. This is a good video. You can watch and understand how the slide ruler are used to do the calculations. Hello everyone, today I want to show you this. It's called a slide rule. And I'm going to show you how to use this to perform calculations. So multiplication, division, squaring a number and so on. It's what they used to use before pocket calculators. So people like mathematicians, engineers, physicists, you know, cool people. I'm going to show you how to use this. And then finally, I'll show you why this worked. They were big in the 50s, but then again, so were rickets. So when you first see one of these, they look a bit baffling. They look a little bit like a ruler, except this bit here in the middle slides across. So hey, it's not just a clever name. If you look closer, you'll notice that the scales aren't uniform. So here, there's a large gap between the numbers 1 and 2, but there's only a small gap between the numbers 8 and 9. But how do I use this to multiply? So luckily, we can ignore most of the scales here on the slide rule. The only ones we need to use are the scale here on the sliding part and the scale underneath it. So let's say I want to double a number. So what I'm going to do is I'm going to move the scale across so that the number 1 on the left-hand side lines up with the number 2 underneath it. So I just slide that across. So now 1 becomes 2, and I've doubled it. But if I do that, the whole scale gets doubled. 2 becomes a 4, 3.2 becomes 6.4. So that's how I would multiply by 2. You slide it across so that it lines up with the number 2, and then the whole thing gets doubled. But the scales only go up to 10, so how do you do something bigger? What if I wanted to calculate 250 times 3? How would I use the slide rule to do that? You have to make all the numbers less than 10.
and then you estimate the magnitude of the final answer at the end. So if I want to calculate 250 times 3, I can use the slide rule to work out 2.5 times 3. I can do that. I just slide the scale along so that the number 1 lines up with the 3. This triples the whole scale, and 2.5 times 3 is 7.5. If I want to know 250 times 3, well, that's just 100 times bigger. So the answer is 750. But what if I wanted to know 7 times 3? If you can see, the 7, it falls off the end of the scale. So how do I calculate 7 times 3? You use the right-hand side of the sliding scale instead of the left-hand side. So you move the right-hand side across so that it lines up with the 3. And now 7 becomes 2.1. But the answer obviously isn't 2.1. The answer is 21. So you have to use your common sense. What if... පේනවනේ මිනිස්සු ගණන් මෙහෙම අපිට ওই ටික ඇති මම දැන් පෙන්නුවේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය. ඉතින් අපිට දැන් මේක 100ක් සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ වෙනකොට. We don't use them නේ නේද? ඒ නිසා නමුත් අපිට මේකේ යම් දෙයක් මූලික දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි යන් තුන්වෙනි පුද්ගලයා ළඟට නේද? දෙවෙනි පුද්ගලයා. තව පුද්ගලයා ළඟට. තව වැදගත් පුද්ගලයෙක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මෙයා. බේල්ස් පැස්කල්. මෙයා ප්‍රංශ ගණිතඥයෙක්. ජෝන් නේපියර් කියන්නේ ස්කොට්ලන්ත ගණිතඥයෙක්. ඉතින් අපි එතන ඕන ලියා ගන්න තිබුණා නේ. එයාගේ ජාතිකත්වය ජෝන් නේපියර් කියන්නේ ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයෙක්. ස්කොට්ලන්ත ඇත්තම ගණිතඥයෙක්. ස්කොට්ලන්ත මැථමැටිෂියන්. බේල්ස් පැස්කල්. බේල්ස් පැස්කල් කියන්නේ ෆ්‍රාන්ස් ගණිතඥයෙක්. He's a French mathematician. Na ඉස්සරහ ලියා ගන්න ඕන නේද? A French mathematician. මෙයා මොනවද කරේ? මෙයා මොනවද කරේ? ඉතා වැදගත්. මෙයා හදනවා තවත් විශේෂ යන්ත්‍රයක්. එයා හදනවා පැස්කල් ලයිනය කියන යන්ත්‍රය. මෙයා හදනවා මොකද්ද? පැස්කල් ලයිනය කියන යන්ත්‍රය. මේ බේල්ස් පැස්කල් කියන පුද්ගලයා. ඇත්තටම මෙයාගේ පුංචි අතීත කතාවක් මේ ඉගෙන ගන්න ඕන කමක් තියෙනවා. මේක පුතේ අවුරුදු දාගන්න පොඩි අවුරුදු වෙනසක්. මේක 1632 නෙමෙයි. මේකේ වර්ෂය වෙන්න ඕනේ 1642. තව අවුරුදු 10කට පස්සේ හදන්නේ. අරකට පස්සේ. නේද? 1642 වෙන්න ඕනේ මේක අවුරුද්ද. පැස්කල් ගැන පොඩි කතාවක් කියන්න ඕනේ අපි. පැස්කල්ගේ තාත්තා So excuse me. ඔව් කියන්න පුතේ. So yeah, ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයෙක් නේද? නෑ ඒ ඇවිල්ලා ජෝන් නේපියර්. ජෝන් නේපියර් ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයෙක්. ජෝන් නේපියර් කියන පුද්ගලයා. පැස්කල් කියන්නේ ප්‍රංශ ජාතිකයෙක්. හරි thank you. හරි. පැස්කල් ප්‍රංශ ජාතිකයෙක්, ජෝන් නේපියර් ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයෙක්. අපි කියන්නේ මේ පැස්කල්ගේ පුංචි කතාවක්. මේ පැස්කල්ගේ තාත්තා ඒ ගමේ ටැක්ස් එකතු කරන පුද්ගලයා. Pascal's father was the tax collector in that area. ඉතින් පැස්කල්ගේ තාත්තා පැස්කල්ට උගන්වලා පැස්කල්ව ලොකු ගණිතඥයෙක් කරනවා. පැස්කල් ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගත්ත ලොකු ගණිතඥයෙක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ පැස්කල් ගණිතඥයෙක් වෙලා බලනවා තාත්තට උදව් කරන්න. තාත්තා අර බදු මුදල් එකතු කරන් ඇවිල්ලා බොහොම අමාරුවෙන් ගණිත කර්ම කරනවා. බොහොම අමාරුවෙන් ගණිත කරනවා. මෙයා මේක දකිනවා. මෙයා මේක දැකලා මෙයා උත්සාහ කරන තාත්තට උදව් කරනවා. He's trying to help his father to minimize workload of the father. තාත්තගේ වැඩ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න නිසා මෙයා පුංචි යන්ත්‍රයක් හදනවා. මේ යන්ත්‍රය නම් කරනවා පැස්කල් අයිනය කියලා. නැත්නම් පැස්කල්ස් ඇඩින් මැෂින් කියලා. පැස්කල් අයිනය නැත්නම් පැස්කල්ස් ඇඩින් මැෂින්. මේක පුංචි යන්ත්‍රයක්. අපි ඉතලා පුංචි වාක්‍යයක් ලියා ගමුකෝ. ඔය පැස්කල්ගේ ඉස්සරහින් නේද? පැත්තකින් ලියලා තියාගන්න ප්‍රංශ ජාතික ගණිතඥයෙක් කියලා. අර නමට ඉස්සරහ ලිව්වක් කවන්නේ මම මේ උඩින් දාලා දෙනවා වගේ. ප්‍රංශ ජාතික ගණිතඥයෙක්ගේ French mathematician පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමු පැස්කල් යටතේ. දෙවෙනි පිටුවේ මේ අතන පළවෙනි පිටුවේ පහළ 1642 දී පමණ 1642 දී පමණ පැස්කල් අයිනය හෙවත්
පැස්කල්ගේ ආකලන යන්ත්‍රය. පැස්කල් අයිනය හෙවත් පැස්කල්ගේ ආකලන යන්ත්‍රය නිර්මාණය කරන ලද. अब इंग्लिश लिया गया around 1642 around 1642 Pascal line or Pascal's adding machine was developed. තව පුංචි කතාවක් කියන්න ඕනේ. මේ පැස්කල් අයනය හැදුවට පැස්කල් අයනයෙන් කරන්න පුළුවන් උනේ එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම කියන ගණ්ඨ කර්ම දෙක විතරයි. මේ යන්ත්‍රයෙන් කරන්න පුළුවන් උනේ එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම කියන ගණ්ඨ කර්ම දෙක විතරයි. අපි තව එක ලියා ගමු. පස්සේ කාලෙක අපි මේ කම්පියුටර් ගැන කතා කරද්දී මේ පැස්කල්ගේ ඇඩින් මැෂින් ගොඩක් උදව් කරා කම්පියුටර් හදන්න. If you look at the history of computing, you can see that Pascal's adding machine has contributed lot of to develop the computers. එනිසා මෙන්න මේ ගැන සලකලා 1970 විතර නික්ලස් වර්ත් කියන පුද්ගලයා හදනවා පරිගණක භාෂාවක්. ඒ භාෂාව නම් කරනවා පැස්කල් කියන නම. මේ පැස්කල් කියන ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණිතඥයාට ගෞරව කරන්න එයා මේ භාෂාව නම් කරනවා මොකද්ද? පැස්කල් කියන නම. Around 1970, a person called Nicholas Wirth, he's making a programming language, computer programming language called Pascal. He's making this name to honor this great mathematician. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගණිතඥයාට ගෞරව කරන්න මේ පැස්කල් කියන නමෙන් මේ භාෂාව නම් කරනවා. අපි ඒකත් ඔක යටින් තනි වාක්‍යයක් ලියාගන්න. පැස්කල්ට ගෞරව කිරීම සඳහා පැස්කල්ට ගෞරව කිරීම සඳහා 1970 දී පමණ පැස්කල්ට ගෞරව කිරීම සඳහා 1970 දී පමණ නික්ලස් වර්ත් විසින් නික්ලස් වර්ත් ඉංග්‍රීසි වල ලියා ගන්න වචන වරහන් ඇතුලේ නික්ලස් වර්ත් NIKLAUS WIRTS නික්ලස් වර්ත් විසින් පැස්කල් පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාව නිර්මාණය කරන ලද. We write in English. එක වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියාගමු. To honor Pascal, around 1970, 1970, Nicholas Wirth, or now payno NIKLAUS WIRTS, Nicholas Wirth developed the Pascal computer programming language. Developed the Pascal computer programming language. මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ මිනිස්සුන්ගේ නම් වලින් තියෙන්නේ පරිගණක භාෂා දෙකයි. එකක් තමයි මේ පැස්කල් කියන භාෂාව. අපි පස්සේ කතා කරනවා ඇඩා කියලා භාෂාව. ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස් කියන කාන්තාවට ගෞරව කරනවා ඇඩා කියලා භාෂාව. පැස්කල් කියන භාෂාවයි ඇඩා කියන භාෂාව විතරයි මිනිස්සුන්ගේ නම් වලින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ 11 පන්තියේදී ඉගෙන ගන්නවා පැස්කල් භාෂාව පාවිච්චි කරලා computer program හදන්න. If you look at the world, there are only 2 programming languages which are given people's person's name. Only Pascal and Ada.
ADA was developed to honor the Ada Augusta Lovelace, the lady, the first programmer in the world. These are the only two programming language which are devoted for the name of the people. මේ දෙක විතරයි මිනිස්සුන්ගේ නම් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ADA කියන භාෂාවයි Pascal කියන භාෂාවයි. In grade 11 you are learning Pascal programming language to write programs. We are teaching you how to write programs using Pascal programming language. අපි 11 පන්තියේදී ඉගෙන ගන්නවා Pascal කියන භාෂාව පාවිච්චි කරලා කොහොමද කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්නේ කියලා. අපි ඉස්සරහට යන ටික මේ තියෙන්නේ Pascal යන්ත්‍රයක ආකෘති දෙකක්. මේ ඔරිජිනල් Pascal හදපුවා නෙමෙයි. පස්සේ කාලේ හදපුවා. නේද? Pascal ජීවිත 1600 ගණන් වලනේ. ඒ යන්ත්‍ර දැන් නැතුව ඇති. හැබැයි මේ ඒ ආකෘතිය බලලා අපි පස්සේ හදපු යන්ත්‍ර දෙකක්. මේක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේක කරන්න පුළුවන් එකතු කිරීමයි අඩු කිරීමයි විතරයි. එහෙනම් පෙරලන්න පිටුවක් දෙවනි පිටුවේ ඇඳලා දෙනවා Pascal ගේ ආකාර යන්ත්‍ර දෙක රූප දෙකක් තියෙනවා. යටින් පුංචි වාක්‍යයක් ලියා ගන්න. Pascal අයිනයට සිදු කළ හැකි වූයේ Pascal අයිනයට සිදු කළ හැකි වූයේ එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම පමණි. එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම පමණි. We write one sentence in English. Pascal line could perform only addition and subtraction. Only addition and subtraction. තව මේක පුංචි වාක්‍යයක් තුන ලියා ගන්න. ඒ තමයි මේක තමයි අපි අද කරගන්නේ ලෝකයේ ප්‍රතිම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය කියලා. Today we are treating this is the first mechanical calculator in the world. තව වාක්‍යයක් ලියා ගමු යටින්. Pascal අයිනය ලොව ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය ලෙසින් Pascal අයිනය ලොව ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය ලෙසින් සැලකේ. We write one sentence in English. Pascal line is treated as the world first mechanical calculator. Pascal line is treated as the world first mechanical calculator. ඉතින් අපි බලමු මේකේ වැඩෙන්නේ කොහොමද Pascal අයිනෙන් මිනිස්සු ගණන් හදුවේ කියලා. දැන් අද අපි ලේසියෙන් කැල්කියුලේටර් ගණන් ගාලා හදනවා, කම්පියුටර් ගණන් හදනවා. ඉස්සර මිනිස්සු කොහොමද හැදුවේ? මේක බොහොම වේසමාංශයෙන් ආපු ගමනක්. මේක ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි. It took so much of years to develop these devices. These are not an easy task. මේක පහසු වැඩක් නෙමෙයි. ලොකු කාලයක් මිනිස්සු ගත කරා, මිනිස්සු ගොඩාක් කැපකිරීම කරා. අපි ඒකයි මේ අතීතයේ දැනගන්න ඉන්න ඕනේ. We have to know the history because so many people are contributed to develop the present day computers. You can see that it was started around 1500. 1500 වගේ තමයි මේ වැඩේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. අපි අද මේවා පහසුවෙන් පාවිච්චි කරනවා මේ මිනිස්සු මේවා හිමින් හොයාගත්ත නිසා. You can see that those people have contributed so much to develop these devices. Today our life become very simple and easy due to these machines, the development. මේවා සංගර තමයි අපිට මේවා අද පාවිච්චි කරන්න උදව් කරන්නේ. නේද? ඒ නිසා මේවා පොඩ්ඩක් අපි
දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේවා කොහොමද සිද්ධ වුනේ. මම මේකයි මේක පිළිවෙලට ලිව්වේ මේවා කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. පරණ අච්චුපතේ මේ ඔක්කොම තිබුණා. පරණ අච්චුපතේ. මේවා ගොඩක් තිබුණා. හැබැයි අලුත් අච්චුපතේ මේ සමහර කොටස් අයින් කළා දාලා. We need the history. අපිට අතීතය අවශ්‍යයි. මේවා කොහොමද සිද්ධ වුනේ? මේවා කවුද කරේ? සරලව මතක තියාගන්න. මේකෙන් මේ අපි කතා කරන්නේ සංවර්ධන සිද්ධ වෙච්ච විදිය. පුංචි කාලේ මතක තියාගන්න මං වගේ අවුරුද්ද මතක තබා ගැනීමේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. It is not necessary to remember the years of development. But remember who did what. කවුද කරේ මොකද්ද කරේ. ඒ ටික අපිට මතක තියෙන අය පුංචි වීඩියෝ එකක් බලමු පැස්කල් අයිනිය ගැන. The French mathematician Pascaline in the early 1640s. More than 50 prototypes were created. The French mathematician Blaise Pascal invented the calculating machine called the Pascaline in the early 1640s. More than 50 prototypes were created with widely varying designs. The explanation given here follows the basic design of the 9 machines that are still in existence. The operation of the Pascaline will be shown first, and then the mechanical design will be presented. On the top of the calculator is a series of input dials and output windows. Each input dial is divided into 10 parts by a set of spokes. A digit is entered into the machine by placing a stylus between the appropriate spokes and rotating the wheel clockwise until a metal stop is reached. Entering several numbers consecutively causes their sum to be displayed in the output windows. ඔකට පෙර පුතේ දුවේ කොහොමද මේ ගණිත ක්‍රම සිද්ධ කරන්නේ කියලා. වීල් කරකවලා කරන්නේ. වීල් කරකවලා. ඕක දැක්කොත් ඕලෙන් ගෙදරත් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. Must be cleared before a new series of additions can be performed. Clearing is done by setting all the accumulators to 9 and then adding 1 to the lowest order digit. Setting each accumulator to 9 can be accomplished by inserting the stylus between 2 specially marked spokes and turning the input dial all the way to the metal stop. පේනවනේ අපි නොදැනුවත්ව මේ සංකල්පය තාමත් අපේ ගෙදර සමහර උපකරණ වල තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැතිව. ඕගොල්ලෝ බලන්න පොඩ්ඩක් ගිහලා ඔයගොල්ලන් ගෙදර වතුර මීටරයක් තියෙනවා. වතුර මීටරේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. වීල් කරකැවෙන්නේ නේ. වතුර මීටරේ වීල් කරකැවෙනවා. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ලයිට් මීටරේ බලන්න. අර සාමාන්‍ය ලයිට් මීටර දැන් නම් හයි කරනවා ඩිජිටල් ලයිට් මීටර්ස්. සාමාන්‍ය ලයිට් මීටරේ වීල් කරකැවෙන්නේ එක වීල් එකක් 10ක් වුණාම දෙවෙනි එක එකක් කරකැවෙනවා. නේද? අරක බිඳුවෙන් බලන 9 දක්වා ගියාම මේක 9 චක අරක එකක් කරගෙනවා. අරක බිඳුව අරක එක වෙනවා. කොහොමද කරකෙන්නේ? මේක මේ කෙරවලදී දෙක 9ක් කරකිච්ච ගමන් මේ බිඳුව 10 දක්වා වෙච්ච ගමන් 9 වෙච්ච ගමන් මේක බිඳුවන මේක එක වෙනවා. කොහොමද වැඩ කරන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය මෝටර් බයිසිකලයක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය මෝටර් බයිසිකලයක් ටිකක් පරණ කාර් එකක් ගත්තොත් ස්පීඩෝමීටර් තියෙන්නේ කොහොමද? මේ වීල් කරකැවෙනවා. පේනව නේද? අපි වර්තමාන ලෝකේ තාමත් මේවා පාවිච්චි කරනවා. ලයිට් මීටරේ වාචි කරන්නේ මේ තාක්ෂණය දැන් නම් ටික ටික ඩිජිටල් මීටර් හයි කරනවා. තාමත් ගොඩක් තැන්වල තියෙන අර මෙකැනිකල් මීටර්ස් යාන්ත්‍රික මීටරයක්. වතුර මීටර නම් තාමත් මේවා තියෙන්නේ නේද? ඒවා තාම මාරු කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය මෝටර් බයිසිකලයක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය මෝටර් බයිසිකලයක් ටිකක් පරණ මෝටර් බයිසිකලයක් අලුත්ම මෝටර් වල ඩිජිටල් මීටර තියෙනවා. අනිත් අතිනේ බීල් කරකැවෙන. දැන් සමහරට මහන මැෂින් වලත් අර කවුන්ටරේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ. ඒ කවුන්ටරේ තියෙන මේක. පේනවනේ? still we use that. හොඳයි අපි කිව්වා මේකෙන් මොකද කරන්න පුළුවන්? එකතු කිරීමයි අඩු කිරීමයි.
හැබැයි තව ගණ්ඩ කර්ම තියෙනවා. අපි අද දවසේ අන්තිම පුද්ගලයා ගැන යන් ඒ තමයි මෙන්න මෙයා. ගොට්ෆ්‍රීඩ් විල්හෙල්ම්. එයා හදනවා තව යන්ත්‍රයක්. මෙයා ජර්මන් ජාතිකයෙක්. එහෙනම් පොඩ්ඩක් දාගන්න ජර්මන් ජාතිකයෙක් කියලා මැතමැටිෂියන් කෙනෙක්. ජර්මන් මැතමැටිෂියන්. මේ ඔක්කොම ගණන්කාරයෝ හරි. අපි වගේ ලොකු ගණන්කාරයෝ. ඔක්කොම ගණන්කාරයෝ. හොඳට ගණන් පුළුවන් කට්ටිය. කම්පියුටර් කෙනෙක් ගණන් හදනවා කියන එකනේ. computer the device which perform computation ගණන් හදන යන්ත්‍රය. මෙයා හදන යන්ත්‍රයක්. මොකක්ද හදන්නේ? මේ යන්ත්‍රය කියන්නේ ස්ටෙප් රෙකෝඩර් කියලා. පැහැදිලිව සිංහල නමක් නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ නම ලියනවා. මෙයා හදනවා මේක. මෙයා මේක හදන්නේ 1674 දී පමණ. මේක අර ආකලන යන්ත්‍රයම දියුණු කරලා තියෙන්නේ. ආකලන යන්ත්‍රයම දියුණු කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන් පුළුවන් කරන්න මොකද්ද? එකතු කිරීම අඩු කිරීම වගේම වැඩි කිරීමයි බෙදීමයි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමු. ගොට්ෆ්‍රීඩ් විල්හෙල්ම් ගැන. මෙයා ජර්මන් ජාතික ගණිතඥයෙක්. He's a German mathematician. පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමු. 1674 දී පමණ 1674 දී පමණ පැස්කල්ගේ ආකලන යන්ත්‍රය වැඩි දියුණු කරමින් පැස්කල්ගේ ආකලන යන්ත්‍රය වැඩි දියුණු කරමින් ස්ටෙප් රෙකෝඩර් යන්ත්‍රය නිර්මාණය කරන ලද. ස්ටෙප් රෙකෝඩර් යන්ත්‍රය නිර්මාණය කරන ලද. We write in English. Around 1674 develop step recorder by improving the Pascal's adding machine. තව වාක්‍යයක් ලියාගමු. මෙයට අර කාරණා හතර. එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම සහ බෙදීම. මෙයට ඉතින් මම කොට කරලා ලිව්වනේ අර පේනවනේ සිම්බල් වලින්. මෙයට එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම සහ බෙදීම සිදු කළ හැකි විය. We write in English. This could do addition, subtraction, multiplication and division. This could do addition, subtraction, multiplication and division. අපි මේක චුට්ටක් බලමු අද. මේක වැඩ කරන විදිය නේද? අපි චුට්ටක් බලමු මේකත් වැඩ කරන විදිය. මෙන්න බලන්න වැඩ කරන විදිය. ඔක්කොම මෙකැනිකල් වීල් තියෙන්නේ හරි යාන්ත්‍රික වීල් තියෙන්නේ රෝද තියෙන දැති රෝද පැස්කල්ගේ යන්ත්‍ර ටිකක් දියුණු අවුරුදු ගණන් ගිහිල්ලානේ හැදෙන්නේ නේද ඔයාලට පේන වැඩ කරන විදිය ඉතින් මෙහෙම තමයි ලෝකෙ දියුණුලා
මෙම දැන් ලෝකෙ දිනුන ලාවේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. නිසා අපි ලබන සතියේ මෙතනින් පස්සේ ඊටු ටික කතා කරනවා ඊළඟ පුද්ගලයෝ ගැන. අපිට දැන් ඊට පස්සේ හම්බ වෙන්නේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වැදගත්ම පුද්ගලයා. ඒ තමයි චාල්ස් බැබේජ්. The father of the modern computers. වර්තමාන පරිගණකයේ පියා වෙන චාල්ස් බැබේජ්ගෙන් අපි ලබන සතියේ පන්තිය පටන් ගන්නවා.